Ona watu. Sono Nyango Court tumejiandaa ili tujiandikishe kwa chama cha UDA ili tufike Kanani. Na wacha nikuambie maneno moja, tumechoka. Wengine wanasema ati Uriri ni ODM suit. Hakuna maneno ya ODM suit. Uriri tuko na UDM. Wacha nikuambie wananchi, hata kama umeoa mwanamke, siku ya pili amepata mimba, ametoa. Siku ya pili pia umepata tena, amesikia ameshuka mimba, tena akasema kumbe sikukuwa na mimba, amekudanganya. Siku ya mwisho anasema ati amezaa kwa msituni. Hatuwezi kufika Kanani. Tuachane maneno DA. Kwa majina ninaitwa William Jaoko Keo. Mimi ni mkazi wa hapa ni Migori County na Uriri Sub County na West Kanyamkago location. Hapa tumekuja leo kuwakilisha chama cha UDA. Chama cha UDA sio chama kidogo, hicho ndio chama ambacho itaenda State House. Na tumesema leo tuko hapa kuwakilisha hili chama na tunataka tuwakilishe Uriri Sub County na watu wawe wengi. Tunataka watu wawe wengi kuanzia leo. Registration inaendelea na registration inafanywa na simu, inafanywa online. Ukifanywa registration online, namba yako ya UDA inakuja, inarudi. Kwa hivyo tunawasihi watu wote waje ili wajiandikishe wawe wanachama wa UDA. Hiki ndio chama ambacho kitaenda State House. Asanteni. Mimi ni William Mwasonga Odero kutoka hapa Uriri Sub County. Mimi ndio coordinator ya Uriri Sub County ya UDA. Na nimeona kama watu wamekuja wengi kabisa siku ya leo kuona hii tournament ambao Tonga Junior alilete hapa. Nafikiri watu wote wa hapa Uriri Sub County ni West Kanyamkago Ward. Watu wote ambao wamekuja hapa wamejitokeza kabisa kuunga
UDA party mkono. Sivyo? Yeah. Sivyo? My name is Collins Kipto Chemenjo. I come from Nandi. And we are in Luo Nyanza, South Nyanza, a place called Uriri, that is in Migori County. And what I want to thank most sincerely are the people of Migori County. They have given us good hospitality. They have given us a very good accommodative environment, whereby the key thing that brought us here is to do further registration mobilization within this party of United Democratic Alliance, UDA, which the slogan is Kazi ni Kazi. And we are very much proud because we are so happy because the conversation is changing. The way His Excellency Dr. William Samoei Ruto has been saying that UDA party is a national party. It is not all about for one tribe. It's the party that accommodates everyone within our country. And we have seen people of Mikori, this constituency where we are today, Uriri, they are very happy seeing us here. They are very happy registering. Some are saying even we've been looking for you, and we are so much grateful. We want to say, watu wa Migori, Mungu awabariki sana, na tunasema teach and teach. Kazi ni kazi. Sawa sawa. Another thing that we are so much happy also is the foundation of Mheshimiwa Peter here. He has brought up the whole communities here. That means na hiyo launching Mheshimiwa Rais anafanya hapa leo itawezesha kila Mkenya mahali popote alipo, bila ya kujali ni wa kutoka sehemu gani, ni wa kabila gani, ni wa dini gani, aweze kupeleka hospitali ama aweze kwenda hospitali atibiwe bila malipo yoyote. Sisi tutaunga mkono jameni mambo ya universal health care. Tutaunga mkono. Ya pili na ya mwisho, mimi nataka niseme hivi. Sisi tumefika hapa kwa sababu tumekubaliana. Siasa ya zamani ya ugomvi na ukabila na chuki tuachane naye. Siasa ya sasa ni siasa ya kuunganisha Wakenya wote, tuweze kutembea barabara moja ili tuweze kufaidika na uongozi na serikali na mipango ya maendeleo. Na ningependa kusema mambo mawili nikiwa Kisumu. Nyinyi vijana mnanisikiza? Munisikize vizuri. Ile mpango tumekubaliana, na ndio kwa sababu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kama rais ameketi hapa, na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga Alias Baba ameketi hapa. Sisi wote tumekubaliana ya kwamba tukienda mbele, ile tutaweka kipaumbele ni kuhakikisha ya kwamba mamilioni wa vijana wanapata nafasi ya kufanya kazi. That is our commitment. Na nyinyi kama vijana hapa Kisumu, tuko na Technical College ya Ramogi, tuko na Kisumu Polytechnic, tunajenga Technical Training College Nyakachi, tunajenga Technical Training College Seme. Tumekubaliana na Shabir tutajenga Technical Training College hapa Kisumu East, kwa sababu tunataka kila kijana aende asome ufundi na teknolojia, ndio tuhakikishe ya kwamba wako na nafasi ya kufanya kazi, tuondoe umaskini, vijana waweze kuwa wadosi kama watu wengine. Na tumekubaliana mtu wa bodaboda sio muhalifu, sio mwizi. Yeye ashughulikiwe mambo yake kwa utaratibu bila ya yeye kuhujumiwa biashara yake. Vijana wengi wa bodaboda wanalisha
bibi zao wanaendesha maisha yao kupitia kwa biashara ya bodaboda. And we must be clear that that is going to be the way forward. Tunakubaliana jameni? Tunakubaliana? Mimi mwisho ndio niite baba akuja aseme. Si munaona tumefika hapa leo? Si munajua maneno vile ilivyo? Na munajua vile mbele iko? Na tutatembea pamoja. Mimi nataka niwaeleze, ukiona Uhuru Kenyatta pande hii, uone baba pande hii, ujue hasla ako hapo katikati. Mambo iko sawa sawa. Kwa hivyo nataka nichukue nafasi hii sasa nimuite Mheshimiwa Raila Amolo Odinga aweze kusema na kumkaribisha rais.
sikukuwa na mimba, amekudanganya. Siku ya mwisho anasema ati amezaa na amezaa kwa msituni. Hatuwezi kufika Kana. Tuachane maneno ya ODM, tuingie kwa chama cha UDA. Kwa majina ninaitwa William Jaoko Keo. Mimi ni mkazi wa hapa ni Migori County na Uriri Sub County na West Kanyamkago location. Hapa tumekuja leo kuwakilisha chama cha UDA. Chama cha UDA sio chama kidogo, hicho ndio chama ambacho itaenda State House. Na tumesema leo tuko hapa kuwakilisha hili chama na tunataka tuwakilishe Uriri Sub County na watu wawe wengi. Tunataka watu wawe wengi kuanzia leo. Registration inaendelea na registration inafanywa na simu, inafanywa online. Ukifanywa registration online, namba yako ya UDA inakuja, inarudi. Kwa hivyo tunawasihi watu wote waje ili wajiandikishe wawe wanachama wa UDA. Hiki ndio chama ambacho kitaenda State House. Asanteni. Mimi ni William Mwasonga Odero kutoka hapa Uriri Sub County. Mimi ndio coordinator ya Uriri Sub County ya UDA. Na nimeona kama watu wamekuja wengi kabisa siku ya leo kuona hii tournament ambao Tonga Junior alilete hapa. Nafikiri watu wote wa hapa Uriri Sub County ni West Kanyamkago Ward. Watu wote ambao wamekuja hapa wamejitokeza kabisa kuunga UDA party mkono. Sivyo? Yeah. Sivyo? My name is Collins Kipto Chemenjo. I come from Nandi. And we are in Luo Nyanza, South Nyanza, a place called Uriri, that is in Migori County. And what I want to thank most sincerely are the people of Migori County. They have given us good hospitality. They have given us a very good accommodative environment, whereby the key thing that brought us here is to do further registration mobilization within this party of United Democratic Alliance, UDA, which the slogan is Kazi ni Kazi. And we are very much proud because we are so happy because the conversation is changing. The way His Excellency Dr. William Samoei Ruto has been saying that UDA party is a national party. It is not all about for one tribe. It's the party that accommodates everyone within our country. And we have seen people of Mikori, this constituency where we are today, Uriri, they are very happy seeing us here. They are very happy registering. Some are saying even we've been looking for you, and we are so much grateful. We want to say, watu wa Migori, Mungu awabariki sana, na tunasema teach and teach. Kasi ni kasi. Sawa sawa. Another thing that we are so much happy also is the foundation of Mheshimiwa Peter here. He has brought up the whole communities here. That means cohesion and integration is taking. Asante sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Mama Margaret Kenyatta ambaye ni First Lady wetu, Mheshimiwa Prime Minister Raila Amolo Odinga aka Baba, waheshimiwa wote waliofika hapa, ndugu viongozi pamoja na wananchi wa Kisumu Dala, hamjambo. Onjelo janam wamor jodhurwa untie
Kwanza, Mheshimiwa Rais, nataka kwanza niulize viongozi wengine walio hapa, hasa na Mheshimiwa Baba. Unajua leo nimefika hapa Kisumu na watu wa Kisumu saa zingine wanaambiwa ati William Ruto haungi mkono handshake. Mimi nimefika leo Kisumu, mjue ya kwamba handshake kati ya Uhuru Kenyatta na Raila Odinga, sisi wote tuko nyuma ya handshake kuunganisha Kenya, kuondoa ukabila na kuweka amani katika taifa letu la Kenya. Tunaelewana ama tuelewani bwana? Ya pili, leo tumefika hapa kwa sababu ya mambo ya barabara. Tumefika hapa tena kwa sababu ya mambo ya afya. Vijana wengi ambao ni vijana hawana kazi, wengi wao hawawezi kujimudu mambo ya kwenda hospitali. Hawawezi kupeleka hospitali watoto wao wala kupeleka hospitali mabibi zao. Ndio tumefika hapa leo, ndio kila Mkenya apate nafasi kupitia universal health coverage. Kila Mkenya apate nafasi ya kulipiwa matibabu na serikali ya Kenya. Na hiyo launching Mheshimiwa Rais anafanya hapa leo itawezesha kila Mkenya mahali popote alipo, bila ya kujali ni wa kutoka sehemu gani, ni wa kabila gani, ni wa dini gani, aweze kupeleka hospitali ama aweze kwenda hospitali atibiwe bila malipo yoyote. Sisi tutaunga mkono jameni mambo ya universal health care. Tutaunga mkono. Ya pili na ya mwisho, mimi nataka niseme hivi. Sisi tumefika hapa kwa sababu tumekubaliana siasa ya zamani ya ugomvi na ukabila na chuki tuachane naye. Siasa ya sasa ni siasa ya kuunganisha Wakenya wote, tuweze kutembea barabara moja ili tuweze kufaidika na uongozi na serikali na mipango ya maendeleo. Na ningependa kusema mambo mawili nikiwa Kisumu. Nyinyi vijana mnanisikiza? Munisikize vizuri. Ile mpango tumekubaliana, na ndio kwa sababu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kama rais ameketi hapa, na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alias Baba ameketi hapa. Sisi wote tumekubaliana ya kwamba tukienda mbele, ile tutaweka kipaumbele ni kuhakikisha ya kwamba mamilioni wa vijana wanapata nafasi ya kufanya kazi. That is our commitment. Na nyinyi kama vijana hapa Kisumu, tuko na Technical College ya Ramogi, tuko na Kisumu Polytechnic, tunajenga Technical Training College Nyakach, tunajenga Technical Training College Seme. Tumekubaliana na Shabir tutajenga Technical Training College hapa Kisumu East, kwa sababu tunataka kila kijana aende asome ufundi na teknolojia, ndio tuhakikishe ya kwamba wako na nafasi ya kufanya kazi, tuondoe umaskini, vijana waweze kuwa wadosi kama watu wengine. Na tumekubaliana mtu wa bodaboda sio muhalifu, sio mwizi. Yeye ashughulikiwe mambo yake kwa utaratibu bila ya yeye kuhujumiwa biashara yake. Vijana wengi wa bodaboda wanalisha bibi zao, wanaendesha maisha yao kupitia kwa biashara ya bodaboda.
and we must be clear that that is going to be the way forward. Tunakubaliana jameni? Tunakubaliana? Mimi mwisho ndio niite baba akuja aseme, si munaona tumefika hapa leo? Si munajua maneno vile ilivyo, na munajua vile mbele iko, na tutatembea pamoja. Mimi nataka niwaeleze, ukiona Uhuru Kenyatta pande hii, uone baba pande hii, ujue hasla ako hapo katikati. Mambo iko sawa sawa. Kwa hivyo nataka nichukue nafasi hii sasa nimuite Mheshimiwa Raila Amolo Odinga aweze kusema na kumkaribisha rais.
Nani Raila? Ziko tu sawa, mimi naona hapa iko tu sawa. Iko sawa hapa. Ni nini shida? Mimi naona iko sawa kabisa huko. Naiona kwa sawa. Tujiandikishe kwa chama cha UDA ili tufike Kanani. Na wacha nikuambie maneno moja. Tumechoka. Wengine wanasema ati Uriri ni ODM suit. Hakuna maneno ya ODM suit. Uriri tuko na UDM. Wacha nikuambie wananchi, hata kama umeoa mwanamke, siku ya pili amepata mimba, ametoa. Siku ya pili pia umepata tena, amesikia ameshuka mimba tena, akasema kumbe sikukuwa na mimba, amekudanganya. Siku ya mwisho anasema ati amezaa, na amezaa kwa msituni. Hatuwezi kufika Kanani. Tuachane maneno ya ODM, tuingie kwa chama cha UDA. Kwa majina ninaitwa William Jaoko Keo. Mimi ni mkazi wa hapa ni Migori County na Uriri Sub County na West Kanyamkago location. Hapa tumekuja leo kuwakilisha chama cha UDA. Chama cha UDA sio chama kidogo, hicho ndio chama ambacho itaenda State House. Na tumesema leo tuko hapa kuwakilisha hili chama, na tunataka tuwakilishe Uriri Sub County na watu wawe wengi. Tunataka watu wawe wengi kuanzia leo. Registration inaendelea, na registration inafanywa na simu, inafanywa online. Ukifanywa registration online, namba yako ya UDA inakuja, inarudi. Kwa hivyo tunawasihi watu wote waje ili wajiandikishe wawe wanachama wa UDA. Hiki ndio chama ambacho kitaenda State House. Asanteni. Mimi ni William Mwasonga Odero kutoka hapa Uriri Sub County. Mimi ndio coordinator ya Uriri Sub County ya UDA. Na nimeona kama watu wamekuja wengi kabisa siku ya leo kuona hii tournament ambao Tonga Junior alilete hapa. Nafikiri watu wote wa hapa Uriri Sub County ni West Kanyamkago Ward. Watu wote ambao wamekuja hapa wamejitokeza kabisa kuunga UDA party mkono.
Sivyo? Sivyo? My name is Collins Kipto Chemenjo. I come from Nandi. And we are in Luo Nyanza, South Nyanza, a place called Uriri, that is in Migori County. And what I want to thank most sincerely are the people of Migori County. They have given us good hospitality. They have given us a very good accommodative environment, whereby the key thing that brought us here is to do further registration mobilization within this party of United Democratic Alliance, UDA, which the slogan is Kazi ni Kazi. And we are very much proud because we are so happy because the conversation is changing. The way His Excellency Dr. William Samoei Ruto has been saying that UDA party is a national party. It is not all about for one tribe. It's the party that accommodates everyone within our country. And we have seen people of Mikori, this constituency where we are today, Uriri, they are very happy seeing us here. They are very happy registering. Some are saying even we've been looking for you, and we are so much grateful. We want to say, watu wa Migori, Mungu awabariki sana, na tunasema teach and teach. Kasi ni kasi. Sawa sawa. Another thing that we are so much happy also is the foundation of Mheshimiwa Peter here. He has brought up the whole communities here. That means cohesion and integration is taking. Asante sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Mama Margaret Kenyatta ambaye ni First Lady wetu, Mheshimiwa Prime Minister Raila Amolo Odinga aka Baba, waheshimiwa wote waliofika hapa, ndugu viongozi pamoja na wananchi wa Kisumu Dala, hamjambo. Onjelo janam wamor jodhurwa untie. Kwanza, Mheshimiwa Rais, nataka kwanza niulize viongozi wengine walio hapa, hasa na Mheshimiwa Baba. Unajua leo nimefika hapa Kisumu na watu wa Kisumu saa zingine wanaambiwa ati William Ruto haungi mkono handshake. Mimi nimefika leo Kisumu, mjue ya kwamba handshake kati ya Uhuru Kenyatta na Raila Odinga, sisi wote tuko nyuma ya handshake kuunganisha Kenya, kuondoa ukabila na kuweka amani katika taifa letu la Kenya. Tunaelewana ama tuelewani bwana? Ya pili, leo tumefika hapa kwa sababu ya mambo ya barabara. Tumefika hapa tena kwa sababu ya mambo ya afya. Vijana wengi ambao ni vijana hawana kazi, wengi wao hawawezi kujimudu mambo ya kwenda hospitali. Hawawezi kupeleka hospitali watoto wao wala kupeleka hospitali mabibi zao. Ndio tumefika hapa leo, ndio kila Mkenya apate nafasi kupitia universal health coverage. Kila Mkenya apate nafasi ya kulipiwa matibabu na serikali ya Kenya.
na hiyo launching Mheshimiwa Rais anafanya hapa leo itawezesha kila Mkenya mahali popote alipo, bila ya kujali ni wa kutoka sehemu gani, ni wa kabila gani, ni wa dini gani, aweze kupeleka hospitali ama aweze kwenda hospitali atibiwe bila malipo yoyote. Sisi tutaunga mkono jameni mambo ya universal health care. Tutaunga mkono. Ya pili na ya mwisho, mimi nataka niseme hivi. Sisi tumefika hapa kwa sababu tumekubaliana siasa ya zamani ya ugomvi na ukabila na chuki tuachane naye. Siasa ya sasa ni siasa ya kuunganisha Wakenya wote, tuweze kutembea barabara moja ili tuweze kufaidika na uongozi na serikali na mipango ya maendeleo. Na ningependa kusema mambo mawili nikiwa Kisumu. Nyinyi vijana mnanisikiza? Munisikize vizuri. Ile mpango tumekubaliana, na ndio kwa sababu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kama rais ameketi hapa, na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga Alias Baba ameketi hapa. Sisi wote tumekubaliana ya kwamba tukienda mbele, ile tutaweka kipaumbele ni kuhakikisha ya kwamba mamilioni wa vijana wanapata nafasi ya kufanya kazi. That is our commitment. Na nyinyi kama vijana hapa Kisumu, tuko na Technical College ya Ramogi, tuko na Kisumu Polytechnic, tunajenga Technical Training College Nyakach, tunajenga Technical Training College Seme. Tumekubaliana na Shabir tutajenga Technical Training College hapa Kisumu East, kwa sababu tunataka kila kijana aende asome ufundi na teknolojia, ndio tuhakikishe ya kwamba wako na nafasi ya kufanya kazi, tuondoe umaskini, vijana waweze kuwa wadosi kama watu wengine. Na tumekubaliana mtu wa bodaboda sio muhalifu, sio mwizi. Yeye ashughulikiwe mambo yake kwa utaratibu bila ya yeye kuhujumiwa biashara yake. Vijana wengi wa bodaboda wanalisha bibi zao, wanaendesha maisha yao kupitia kwa biashara ya bodaboda. And we must be clear that that is going to be the way forward. Tunakubaliana jameni? Tunakubaliana? Mimi mwisho ndio niite baba akuja aseme. Si munaona tumefika hapa leo? Si munajua maneno vile ilivyo? Na munajua vile mbele iko? Na tutatembea pamoja. Mimi nataka niwaeleze, ukiona Uhuru Kenyatta pande hii, uone baba pande hii, ujue hasla ako hapo katikati. Mambo iko sawa sawa. Kwa hivyo nataka nichukue nafasi hii sasa nimuite Mheshimiwa Raila Amolo Odinga aweze kusema na kumkaribisha rais.
nyando dokanye. Akelo nenogi. Na wageni mashuhuri hapa Ahero, na tumekuja hapa kuzindua mradi ya barabara ya kutoka Nyosha Tarikoshik. Kuna mengi tutasema kule Kisumu, na kuanza vile vile mwenendo mpya ya Uhuru JD Mama winjire ni wadodo ko piny Kenya kumano chakre. Ahero kamontieni emane jamo gi jomosore gi jomo Kenyatta ga prauchal gachia injo emami wabiro ahero ka ni wadodo ko Kenya kumane entie ga ma prauchal. Hapa Tinga mwenyewe yuko hapa. Kenyatta kuzindua na kuanzisha hii barabara, Wakenya wawe na stima, isiwe safari jamani. Ahero, na tumekuja hapa kuzindua mradi
ya barabara ya kutoka Nyosha Tarikoshik. Kuna mengi tasema kule Kisumu na kuanza vile vile mwenendo mpya ya Uhuru JD Mama winjire ni wadodo ko piny Kenya kumano chakre ahero kamontieni emane jamo gi jomosore gi jomo Kenyatta ga prauchal gachiel injo emomiyo wabiro hero ka ni wadodo ko Kenya kumane ntie ga prauchal hapa. Tinga mwenyewe yuko hapa. Kenyatta kuzindua na kuanzisha hii barabara, Wakenya wawe na stima, isiwe safari jamani. Na sisi tumesema ya kwamba hiyo safari yetu hatutaanzisha na kumalizia Kenya. Tunataka kuipeleka na kuisambaza hata kwa Afrika Mashariki na Afrika kwa jumla. Na ndipo unaona tukakubaliana kila kona ya Kenya. Kila mwananchi au Kalenjin enda jela. Wewe ni mtaita
hapa, Tinga mwenyewe yuko hapa. Kenyatta kuzindua na kuanzisha hii barabara, Wakenya wawe na stima, isiwe safari jamani. Na sisi tumesema ya kwamba hiyo safari yetu hatutaanzisha na kumalizia Kenya. Tunataka kuipeleka na kuisambaza hata kwa Afrika Mashariki na Afrika kwa jumla. Na ndipo unaona tukakubaliana kila kona ya Kenya. Kila mwananchi au Kalenjin enda jela. Wewe ni mtaita.
iko tu sawa, mimi naona hapa iko tu sawa. Iko sawa hapa. Ni nini shida? Mimi naona iko sawa kabisa huko. Naiona sawa sawa. Mbele na tuko pamoja tukielekea sasa Kewuni nunguni nyando dokanye akelo neno gi na wageni mashuhuri hapa Ahero, na tumekuja hapa kuzindua mradi ya barabara ya kutoka Nyocha Tarikoshik. Kuna mengi tutasema kule Kisumu na kuanza vile mwenendo mpya ya huru jadi Mama winjire ni wadodo ko piny Kenya kumano chakre Ahero kamontieni emane jamo gi jomosore gi jomo Kenyatta ga prauchal gachia injo emami wabiro Ahero ka ni wadodo ko Kenya kumane ntie ga ma prauchal hapa Tinga mwenyewe yuko hapa. Kenyatta kuzindua na kuanzisha hii barabara, Wakenya wawe na stima isiwe safari jamani. Na sisi tumesema ya kwamba hiyo safari yetu hatutaanzisha na kumalizia Kenya. Tunataka kuipeleka na kuisambaza hata kwa Afrika Mashariki na Afrika kwa jumla. Na ndipo unaona tukakubaliana kila kona ya Kenya. Kila mwananchi au Kalenjin enda jela. Wewe ni mtaita
mwingine Raila. Ziko tu sawa, mimi naona hapa iko tu sawa. Iko sawa hapa. Ni nini shida? Mimi naona iko sawa kabisa huko. Naiona sawa sawa. tukielekea sasa Kewuni nunguni nyando dokanye akelo neno gi na wageni mashuhuri hapa Ahero, na tumekuja hapa kuzindua mradi ya barabara
ya kutoka Nyosha Tarikoship. Kuna mengi tutasema kule Kisumu na kuanza vile vile mwenendo mpya ya huru jadi Mama Winjire ni wadodo ko piny Kenya kumano chakre ahero kamontieni emane jamo gi jomosore gi jomo Kenyatta ga prauchal gachia injo emane wabiro ahero ka ni wadodo ko Kenya kumane ntie ga ma prauchal hapa. Tinga mwenyewe yuko hapa. Kenyatta kuzindua na kuanzisha hii barabara, Wakenya wawe na stima isiwe safari jamani. Na sisi tumesema ya kwamba hiyo safari yetu hatutaanzisha na kumalizia Kenya. Tunataka kuipeleka na kuisambaza hata kwa Afrika Mashariki na Afrika kwa jumla. Na ndipo unaona tukakubaliana kila kona ya Kenya. Kila mwananchi au Kalenjin enda jela. Wewe ni mtaita you will end up paying almost 289,000. Too expensive. Address our challenges. Another thing, bodaboda has not been recognized. Wakati saa zingine kama serikali inapeana kazi, job opportunities. Hao watu wengi, watu wetu hao, most of them, some of them are educated,
but they need job, but that chance ndio wanakosanga. Mr. President, if you assign power, kindly address our issues. Another thing that I want also maybe to bring to your attention is about boda sheds. Some of us operate from the sun. So I was told, address this one to you, that if you form the next government, kindly, Mr. President, build for us some sheds. Then another thing, here in Kisumu, being that it is a region of politics, we want you, Mr. President, if you assign power, kindly help us to form a circle or something that can bring us together, so that some money can be pumped into that account. We channel it to our people. Then lastly, actually, if you are using a road, we have bad roads. Unapata kama umeshanunua pikipiki kigonga pikipiki inaribika. It's very, hiyo ni challenge mbaya sana. Then lastly kabisa is license and insurance. You can help us to get maybe these insurance companies that give a license and insurance at a lower price. Then lastly, I would like maybe to inform you, Mr. President, that we have the chairman of Boda Boda. But being that I was given the chance to address, but he's there, Mr. Jacob Ogamba, you can just stand and wave and say something. Hello, UDA. I'm Jacob Ogambo, Boda Boda Chairman, Kisumu County. DP, welcome Kisumu. Tumekukaribisha sana. Boda Boda power. I think umesikia sauti na utaisikia bado na utaisikia usiku na utaisikia mchana. Karibu sana Kisumu. Tuletee hizi vitu our spokesman amesema. Tunataka at least shades, tunataka job opportunities. Mingi zimesemwa. Boda Boda imekukaribisha na tukuganga ina wewe. UDA. Sivyo Jacob sasa. Thank you. Okay. And when you come here, you can speak in a language which is easy for you. Kizungu, Swahili, yeah? So long as you communicate. I welcome you, Deputy President, the incoming 2022 President, Mary Achieng from Kondele Market. Ladies always speak very few words. I just want to go straight to the point. Mr. William Ruto, what I can say, the tomato we are selling is coming from Uganda. Why should we sell tomatoes from Uganda and we have got land to plant those tomatoes? Second to that, if those tomatoes come, wenyewe watataka pesa. Na kwa usemu kweli zingine zinakuja kama zimeharibika. After that, wenyewe si watakuja. Wakishakuja wanataka pesa yao. It's when we are going to run to Masai. Masai tunaenda to help us, to lend us money. If you are not, you have got no money, Masai anakuuliza, mama, unalipa na nini? Inabidi Masai kufuate siala. Anakufuata siala. Unalipa na mwili. Ili akuoe, anakuuliza tu questions. Anakuoa na watoto na bwana. Na mimi ndio unaniona hivi sina bwana. Sasa nakwambia anakuoa na watoto. Namwambia la usineuke fanya kitu. Unaona niko na hii hapo. Sina kitu ya kuingiza. Badala ya kuuza na kuingiza naingiza Masai. I'm requesting our Deputy President. Even tomorrow I know you will be at Kondele. If you can get a chance, you just walk penye wamama wanauza. Those women are really crying. And you are the one who will help them. They are hustlers like you. I'm pleading, I'm requesting. If you tomorrow you can get a chance, walk there at Kondele Market. Nyanya zinaribika, mamboga zinaribika. Tupate wapi? Wewe ndio utatusaidia. Thank you. Asante mamboga. Horticulture, Fred, are you about horticulture? Thank you very much. I am Fred Ayim. I'm an unemployed graduate. I graduated in 2010. I've never been employed until today. But
Mama Mboga has made my work very easy. I'm here to present to you the problems of those who are struggling to plant the horticultural crops in this country, in this country. Thank you very much. Okay, thank you very much. As you have been told, Bonadipi, I know you are a graduate of agriculture like me, and this work is now going to be very easy. As you have been told by Mama Mboga, we in this county are net importers of horticultural products. We import everything. Either from Tanzania, we import onions. From Uganda, she just told you we import tomatoes. We even import cabbages and sukuma wiki from our neighboring counties here. But we have the potential to produce the same kind of horticultural products here, within this county. What is our problem? Our problem has been addressed by your bottom-up economic model: access to credit for young people. I was telling some of us here that one problem that can never be solved by maybe your government will make a policy to ensure that young people access land when they are still energetic, because our parents tend to give us land when they die. So if you can formulate a policy where when a young man attaining the age of 18 years can access land so that he can make it productive and produce horticultural crops, because generally we eat mboga every day here, and when we import them and we maybe pay exorbitantly for them, our lives are going to be difficult. Secondly, there is the fluctuation in the prices of our produce. We will want you to negotiate for us if you can do contract farming with a few of the people that I know you know within the market, the horticultural market. Thirdly, we will want you to help us in, we have industries and companies that are formed by most of us here within this county, but they cannot operate due to the statutory requirements and the taxations that we are being taxed everywhere, left, right, and center. Somebody will be discouraged to run a processing plant. For example, you know very well that when we are in the market, most of the mboga, they get shortened, the tomatoes, we lose them there. But then we can process these things to paste. We can process them, within the value chain. I know you know. Now, why can't we have a company here, which is run by us here, which can do the paste processing? And the problem, is that whenever you start a company, these tax collectors will kill you. They'll want so much tax from you. Just even the other day, they were taxing what of Wekanyuki. They're killing us. And I know you, being our hustler, you will help us here. And extension services. Somebody was joking around the other day within the country, telling us that the government stopped employing extension officers in 1986. That is why people like me cannot get jobs within the agricultural produce. But we have found out that I run a consultancy firm, and I mentor so many youths, we consult for them. Those firms that I work for and others that are owned by these hustlers here can get the opportunity to provide these services on behalf of the government if these services that cannot be provided by the government can be privatized. Just make a policy and help us get into and provide the services for the government. I think we will have a long talk. But I want to thank you and stop there because Thank you, Carol Odero from Tourism. And then the guy of Chamber of Commerce and Industry. Can you move close here? That will be the final one. Carol, summarize your tourism issues. Chamber of Commerce and Industry, Felix, where are you? Welcome very much, Deputy President of Kenya. Very welcome to Kisumu and all protocols observed. My name is Caroline Odera. I'm here to talk about tourism in the region. So we are next to the lake, the second largest freshwater lake, right? And tourism comes into mind in terms of job creation, right? And right now we're talking about lakefront development.
So we want to make Kisumu the next Mombasa. We don't want to have an issue that you're coming to Kisumu going to Mombasa. Because the lake is right here, we need to develop it and make it accessible for us, right? So I know you know that you've been into Kisumu, and Kisumu is normally a destination for fish if you're in Kisumu. Yeah, and I know you know about the Lwandi Hotel, the famous Lwandi Hotel in Kisumu. So what happened recently is that most of those businesses were demolished from the beach, right? And they didn't have a place to go to. Yeah, and those businesses have employed many people. Women were hustlers. Yeah, they have families. They pay school fees for. They are bringing all the families, but they didn't have a place to go to. So we are asking, how can we make these businesses have a place to do their businesses? Yeah, because know that they have families to feed, but they don't know where they're going to. Yeah, as a tourism businesses, because we want to uplift the status of these businesses for tourism potential. Can we invest in them directly? Yeah. Right now, the discussion about investment is to bring up external investors to invest in the lakefront, right? But we are here with the businesses, the women-led businesses in form of restaurants, tour guides, they have kudos along the road. How can we invest in these businesses directly, not to bring in foreign investors to this region? Yeah? In that way, we are going to create more jobs to people here, and even youth in form of hustlers. So thank you very much. I know we are going to have a lot of discussions later on, but feel very welcome. UDA, kazi ni kazi. Thank you very much. Next, we have the chairman of the local Chamber of Commerce and Industry to tell us about the challenges facing the business community. Again, summarize your issues. Thank you very much. Your Excellency, the Deputy President, welcome to Kisumu. My name is Felix Minda. I'm one of the elected directors in Kisumu County. Now, talking about commerce and industry, we have several challenges. One of the greatest challenges we have is the tax regime in Kenya. Our national tax regime is completely prohibitive and is killing many businesses. So I'm requesting, when you take power, and I believe you will, handle the issue of tax regime with a view to harmonizing so that the people or the business community at the lower pyramid can come up. That is one. Two is about the sugar industry. The sugar industry sustains about 7.2 million Kenyans. It is now down with the whole population. What are you going to do to the sugar industry? In fact, it's very simple. It's just about goodwill, the law, and the policy. The problem is the goodwill. We have not had a government that gives the sugar industry the attention that it deserves. So with Kenya National Chamber of Commerce, we have a hope that your government is going to consider sugar industry as a priority. Number three is about the sugar roads. Very important. My senior Kilion Osu talked about the roads. Since 1964 to date, no proper rehabilitation. In fact, we don't have roads. What we are talking of as the Chamber of Commerce, we want a reconstruction of all sugar roads. Whether we are going to pay as farmers and other stakeholders, or whether the government is going to take care of it, what we want is the sugar roads to be reconstructed. Finally, Your Excellency, I want to talk about the economic growth enablers within the region. Very important. One of them being the infrastructure, two being the sugar factories, three, the institutions of higher learning. In Muhoroni, me I come from Muhoroni, we have fought for 4 years to have an institution called
Dr. Robert and Christabel Memorial University. 4 years, nothing doing. We hope your government will do something. Thank you. Thank you, Omudo Forestry, and then Okebe come and Okebe will be the final person come and talk about rice and cotton. Good afternoon. Good afternoon, Deputy President Karibu Kisumu. We've had some very positive engagements this year when we were in Elementaita. Nilikukaribisha, nikasema ukuje tukule ile samaki kubwa. Na naona umekuja na Mheshimiwa Sudi. Usijalio sinia ni kubwa sana. You can join us. So my presentation is on forestry. All of these things we are begging you to do for us once you become president, they will be useless if we have climate change and this place becomes a desert. We do not want to become climate refugees. Do you know there are climate refugees these days? People who have to leave their homeland because they can't live there. The forestry percentage in Kenya is 7.1%. Siaya, Kisumu, Migori have less than 1%. Kisii, Homa Bay have 2.5%. Only Nyamira is higher at 7.2%. Conservation is not going to work because conservation will just maintain what we already have. What we need is aggressive reforestation, right? Something big that will take us to 20%. In fact, I was telling Dr. Owalo earlier, next year when you've already made me environment CS, I'm a PS, yeah? We will make forestry your legacy. Watu watakukumbuka na ile miti yenye itapandwa and general environmental rejuvenation. So that is one thing we really need. We need a climate rejuvenation. Otherwise, even if you give us all the money, all the loans, and we have to run away because our land is messed up, it's nothing doing, right? So we need aggressive reforestation, number one. Number two, people have spoken about agroforestry, but the varieties which people are talking about, pine, eucalyptus, cypress, all these exotic varieties, we plant them and eventually we chop them down. But there's one thing our Wajaluo wote, Wakisi, Wakuria will not do. They will not chop down a fruit tree, right? If you give them avocados, you give them oranges, you give them mangoes, plums, they won't chop those things down for firewood. In fact, they'll make more money out of those trees in that state. We don't have any gazetted forests in this entire region, apart from Homa Bay, which has 2. All the other 6 counties, no gazetted forest. So there's no protection, there's no sensitization, and our counties are some of the sleepiest in this country. So we are totally exposed, no one cares, and we might end up becoming climate refugees. So we call upon you to remember that. Hata hiyo wizara, in fact, ukitupatia, it will even be better. And then, thank you so much, Bwana DP. That's the end of my presentation. Finally, okay, talk about rice. Fred Omolo is my name. He'll talk about rice, then we will have the final speaker talking on behalf of those with disability. With me, I'm Kebe Sylvester from Moroni constituency, May Ward. I'm a farmer there, and I want to talk about rice. Sisi tunalima mpunga. Kwa lugha yetu tunaita mchele. Mchele. Sasa hiyo chele tunalima huko Umbei, hakuna mpato kwa hiyo mpunga ambayo tunalima. Tunalima na kuna watu ambao tunaita brokers. They came and they took those rice, they went with the rice. Farmers have just left behind like that without any money. Even at this time, so many farmers are just waiting. The money, the money, the rice they took from the farmers. So I'm requesting you as my the coming president, if you sit on that chair, you consider us as the farmers with the rice, so we can get the right market to the rice,
we can get the factory that we can melt the rice and we can pack it. So I would like to see that our rice, if I came to Kisumu here, if I went to Nairobi or Nakuru, I can read that my rice or baby rice irrigation scheme is being related. Thank you, thank you, thank you. Another one is now we have rice at the farm, but the birds are very many. Wanakula mpunga kweli kweli. Niliona zamani kama serikali walikuwa natuma ndege na walikuja na dawa wanaua ndege. Saa hizi hakuna kitu kama hiyo, ndege iko mingi kweli kweli. Sasa wakulima wanalima mchele inaenda tu namna hiyo. Another one is we are doing it manually. We are not doing it in the modern way. Sisi tunalima na ng'ombe. Na ng'ombe tukienda kuomba jirani yako akuje kulima ni bei kali. Sasa mimi naomba wewe kama umeingia kwa hii parliament yetu ambayo tunapigania saa hii, ulete kama unaweza kupata machineries like the tractors will help farmers to manage the modern farmers to have something on them. Thank you very much. Another one is the flood. Where I come from, when it reaches the season like April, we have a lot of water there. You can't even walk with a shoe. Even gumboot you cannot walk with. It will force you to walk without gumboot or what. But my request comes to you, if you go there again, you look for us, the way we can restore that water, so that if the season of the dry seasons come, we can utilize that water to do irrigations or other, like I've heard here my colleague is saying, how do you call it, vegetables. We have good land, but we don't have ways of management, how to manage it. So I'm just requesting you, if you go there, Mr. President, consider us. Thanks. Yes. Okay, he's going to speak on behalf of able but disadvantaged people from this region. Okay, thank you so much for this opportunity. Okay, good evening. Good evening, sir. Okay, thank you so much again. You are highly welcome, our Deputy President in Kisumu, Karibu Dala. Okay, I'll start by introduction. Okay, my name is John Kino Chen. I'm a student at Maseno University. Apart from that, I'm a youth leader. Okay, I'm a youth leader fighting for the rights of personal stability. Specifically, I'm fighting for the inclusion for personal stability. All these things I've shared here, but I've not heard the issue of inclusion for personal stability. So everything that you have talked here, you must include personal stability. So as you, I believe you are going to be our next president. So anything you'll be doing everywhere, whatever what, you must include personal stability. Though the world is trying, the society, let me say Kenya, they're trying to say that they're bringing inclusion, but there is not. Instead, there is exclusion. Okay, let me talk of three things that's telling for us personal stability face. We have the accessibility, work and employment, and health. If I start with accessibility, for us personal stability, we cannot access many things. Like if I give an example of myself, you now see,
kukuja hapa nimebebwa. It means it is not disability friendly. In fact, wangefaa waweke ramp nikuje nipande na hapa instead of being carried. So consider that. That is acceptability. Yes. And I said before that we are here. And I asked them, what if those people who are not, those people are deaf, have the challenge of hearing impaired? Then I asked them, is there any interpreter? Let me ask you, is there any interpreter here in case wangekuwa? That is not inclusion for us, so we must include them. Sasa mheshimiwa. Okay, Sasa, just give me time. Okay, work and employment. That is the second one. Here, many people see in the society, let me say like that. They see that people with disabilities should not be given a chance to work. I think wakona hiyo negative attitude. Maybe through the background, the culture, they see that this disability kama aibu. But it's not. Let me tell you, Its Excellency, disability is not disability. My friend, you can get disability anywhere. Like me, to be here, nimepata accident nilikuwa hapa. Don't kaona person with disability has many challenges. So that's why I come out to be their voices. Sasa. On issues health, you find that persons with disability face a lot of challenges. But I'll just give an example. Somebody who was hearing impaired, akienda hospital, to get the interpreter, there are no interpreters. The government has said that the interpreter, but I've tried to work towards those hospitals. At the national, but we should bring these people up to the grassroots level. The interpreters for hearing impaired, even for the physical, to access the hospital. Sasa. Okay. Then if I finish, I find that as youth with disability, we also deserve the opportunities that are given to our fellow youths. Like now, there's an opportunity I was given to, I'm supposed to attend a youth summit next week in Tanzania, but there's no one to support me in terms of finance. Now see, I'm going to miss that opportunity. If I have now, Your Excellency, I will really appreciate. I will really, because why am I saying like this? I've tried to work to this government office, especially here in Kisumu County, to ask for finance, because I believe you empower youth. I've tried to knock all those, but no. So please, do something. As I finish, I will leave with some quotes. Let's talk of ability, not disability. Okay, another one. We don't want sympathy, we want empathy. Thank you so much. Thank you. Now, there were some cost-cutting issues which I want Professor Ojwang just to summarize in 2 minutes. Cost-cutting, sectoral issues, enablers, and so on. Just Professor Ojwang to summarize. Yeah. Just in 2 minutes, yeah. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair, for being a strong ambassador. Thank you, Mr. Chair, for being a strong ambassador for hustler bottom-up economy in this region. Deputy President, Excellency Karibu Kisumu Dala, I want to summarize the cross-cutting issues. One, we have worked for the Nyanza Economic Blueprint under the leadership of Owalo, chaired by Professor Machuki and Okelo. We came together
because we were concerned with what was happening in this region. The Swahili say, adui muombe njaa. We realized that you don't have to struggle with your enemy. Just pray that they starve and you can do whatever you want with the enemy. Excellency, that is what has been happening in this region. We have been demobilized and we are poor. So the issues that came out clearly from the people is one, on the issue of our lake, what it can do, that we know that our fish has a market that can be 4 times, but for now it's only 30%. We realize that we have poor infrastructure. Even in Kisumu, the issue of water, electricity, and sanitation became a cross-cutting issue. We realize that water is not affordable, even though it's a right. It goes against the current and it swims towards the money. Those who have money have more water. Those who have less money have very little water, even though they are right next to the lake. The issue of health, especially mental health, we realize that there is a crisis in this country, and the devolution of health have left behind the issue of mental health that is really affecting, and we are seeing the symptoms, be it the high level of suicide or be it the school fires. Another major issue is affordability of education. These people, His Excellency, are proud people who still believe that education is an equalizer. But the education is becoming less and less affordable for the real people of Kisumu County. The fee increment, the taxation, and the issue of lack of infrastructure around education. Last but not least, or 2 more, internship opportunities, that they believe that because you dignify work, you believe that kazi ni kazi, and we do, then when they look for opportunities, they require experience that they don't know which school to get it. And therefore, with proper internship, they will be able to hone their skills, address the challenges of their time, and give back to the society and acquire the skills. Finally, Excellency, the issue of higher education. The hustlers on the ground from Kisumu County are of the opinion that with a thriving economy, the government could meet its expenses and let the university loans be granted. Finally, Excellency, Karibu Kisumu, I just want to thank you and your team, Sudi. You have held the fort for this, for us. I want to remind us that when we received independence, we were fighting the 4 things that really are embedded in bottom-up. Poverty was one of the issues. And when I can see in the bottom-up, poverty is being addressed. So we had a dream in 1964, 63. Today we have a chance to live that dream. Jokana nyana mumo. Erorukamani. Professor Ojuang. Now, Your Excellency, Deputy President William Ruto, I want to recognize the invaluable input into this process by 2 groups of people without whose support we would not have gotten to where we are today. One is the Nyanza Economic Team, led by Professor Machuki, who actually consolidated the Nyanza Economic Blueprint, on the basis of which we have drawn the development agenda for Kisumu County. Professor Machuki, just stand up and wave. 2, I want to recognize once more the invaluable input of the Deputy President's National Economic Advisory Team, ably represented at this forum by Dr. Irene Asiengo,
just stand up parade. And Dr. Crispin Bokea is there. Dr. Bokea is also there. Thank you very much for your support and guidance depending on unfolding events from time to time. 3, Your Excellency, on behalf of these able men and women from the Lake region, I want to thank you for getting time out of your very busy schedule to be with us here to deliberate not about political positions but the economic agenda of this region. We have decided, without any reservations, that from now henceforth, we are going to engage any future government on the basis of a tangible economic agenda that is responsive to the needs and aspirations of the common mwananchi. You have listened to representatives of various thematic areas. They have told you the challenges which exist in those thematic areas. They have also told you about the opportunities and the necessary interventions with a view to revitalizing the economy of the Nyanza region. All that they want to hear from you, Your Excellency, now are 2 things. 1, this bottom-up economic agenda that you have been talking about, what is it and how is it relevant to this region? 2, how will your government, which you will form in a few months' time, address the economic challenges of this region so that we can have a tangible rise in the standards of living? We want to engage you on the basis of how your government will revitalize dying sectors like the sugar industry, cotton, exploitation of the fishing industry, so that we form a charter that will lead to a rise in the standards of living of the masses of this region. We don't want to discuss positions for individuals. Without fear of contradiction, Your Excellency, at one point in the 80s, 18 out of 19 elected members of parliament from this region were in government either as ministers or assistant ministers. That did not lead to a rise in the standards of living of the people here. So we are not going to engage you on the basis of positions that we want from your government. We want to engage you on the basis of the agenda, the economic development agenda, that will alleviate poverty and other challenges that exist in this region, so that the common mwananchi can get a rise in the standards of living. Finally, may I now have the distinguished honor and privilege, Your Excellency, to invite you to come and address this gathering so that you articulate to them your agenda. Mabiro mayot, Ulwa, Nyatikeri Manaki.